Всем привет! Вы на канале PracticeGames, меня зовут Дмитрий. Продолжаем STARFIELD. 7-я трансляция. Надо все-таки продолжать. Так, подтверждаем сохранение. Будем сегодня выполнять задание у Владимира Салля. Или Саль. Не знаю. Так, что там за взрывы такие? Помню, я тут на прошлой трансляции остановился прямо в космосе. Давайте займем место пилота. Так. А, нет, не на прошлой трансляции. Я тут еще маленечко вне стримов пофармил. Так, вот это что такое? Значочек. Разрушитель авангард. Ок. Но мы давай отправимся на задание в систему вот Альфа Центавра, я так понимаю. Так. И здесь вот есть такая вот станция у него, у Владимира. Он там на ней сидит. В ней. Так, надо гравидвигатель зарядить. Сразу на борт. А то это куча загрузок. Что ты там увидел? А, ну в принципе есть на что посмотреть. Now that those artifacts aren't just blips of hope in the blackest sea, I found an interesting pattern. The grav anomaly generated by one of those artifacts, it matches one on another planet. A bigger one. This one has been in my list of possible artifact sites for a while, but the profile didn't quite match. Now that we've gotten more artifacts, the similarities are as clear as day. All right, let me transfer over the data. But I need you wearing caution's boots for this one. No telling what this thing is or why it's so large. Going to send you the mark close as I can, but I'm having trouble pinpointing the source. You'll need to explore the area on foot. Put your scanner to work. Don't know what you'll find. Keep your eyes open. Что за сапоги осторожности? No, just need to follow your scanner to the real destination. Might be a boot's journey, but that's the explorer's lot sometimes. Okay. And from there, maybe you catch a smile and uncover the source of it all. Ладно, что, погнали. Метку он нам поставил. Но что за сапоги осторожности? Так, вот это мы берем, давай. Что тут появилось годное? Ой, блин, я снова уронил эту швабру. Так, фласк. Сара, а ты со мной, может, там нет? А, ну вроде она нормально. А то она, если я начинаю с кем-нибудь там воевать, начинает беситься. Типа, ой, плохо делаешь, плохо. Корабли взрываешь, плохо. Блин, я не туда нажал, фак. Так. Всё, блин.
Captain on deck. Там же отстыковаться надо сначала. А на вот этой кат-сцене отстыковки мусора нет. А он есть. Что, типа, надо через карту, да, я понял. Рацион А. А есть Б еще. Ну давай на А. Искать артефакт. Еще один. Сколько их тут вообще? Астероиды какие-то. И, кстати, можно разрушить. Из них там выпадают всякие минералы. Рацион 3. Давай, так, вот она, аномалия сканера, где нам нужно будет найти артефакт. Садимся. Да, вот это, кстати, скриншот. Это я помню, на какую-то лабораторию напоролся по ксенобиологии. Как видите, что там произошло. А вон и артефакт, походу. Слева там гравитация отсутствовала. Короче, кто полностью смотрит прохождение, помните, я кидал этого, как он, Galaxy Cat там был, по-моему. Я кидал на кровать, ну, на койку. Понятно. Вот. И он, короче, забаговался и теперь проваливается сквозь корабль где-то вот в этой стороне, а иногда еще за кораблем. Так, а что у нас тут? Что? А, ну вот аномалия. Это что? А, еще одна. Это что за хренотень? А, вот оно как работает. Типа я вот куда-то направляю, и оно начинает тут глючить. О, нифига, там какие паучки. Вау. А ну-ка иди сюда. Давай-ка посмотрим на тебя сначала. Так, стопэ, стопэ, стопэ. Ни хрена ты стрёмный. Не, ну это скрин, ребят. Это скрин сразу же. Вот так делаем. Вот. А рожа у тебя какая? Ясно. Ну, я думаю, хватит. Тихо, 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 тихо. Ну, погнали вот в том направлении, где сканер начинает глючить. Тростник морозный. Подожди, а это типа снег или что? Ну-ка, что по погоде? Минус 10. Ну, да, скорее снег. Каменный песок. Паутинщик, падальщик. Слушай, ну я предлагаю, наверное, сначала сходить на те аномалии. Посмотреть, что там вообще. Она не так далеко. А, и вот смотри, тут что-то вон вообще гравитация отсутствует тоже. Блин, сейчас чихну. А может и не чихну. А, камень просто, вот он даже, вот если я в него иду. Ну-ка. Да, ему пофигу вообще. А, у меня патроны закончились. Давай до аномалии дойдем, хотя бы до одной, посмотрим, что это такое вообще.
Стадный мухокраб-травоядник. Ой, блин. Тихо, 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 ребятки. А, мы все положили, да? А, да, я же вон Андрей, точнее, или как это? Господи. Дал ей вот такую вот игрушку. Теперь она хоть всех выносит. Гравитационная аномалия. Еще одна. Что тут надо? Просто типа вот такая штука тут, да? Крутится еще. Она просто вращается. Я на нее залезу. А, тут вон что. Пенициллин, наверное, забираем. Тоже забираем. А у тебя что тут? Отмычку. О, отмычку берем. Золото нафиг. Короче, вот так, да? А, ну тут вот эти же вот кристаллы. Ну да, пока, наверное, добывать не буду. Я особо в крафт тут не погружался. Ну, короче, ясно. Просто какая-то фигня красивая. На тебе. Сейчас, подожди, братки подойдут мои. Сестры, точнее. Или, может, их скипнем? Давай. Так, в том направлении, да? Вот. Вот так надо идти. Че, я застрял, что ли? Сканер надо бы еще прокачать, а то вот так вот постоянно бегать. Все, вот так бежим. Планетка, кстати, не маленькая. Судя по количеству фауны, флоры, ресурсов. А чё это ты убегаешь? О, здрасте. Нифига ты плюешься. Не, я с вами не буду так. Так неинтересно. В каком направлении? Они, короче, от меня не отвалят, да, я так понимаю? Че, вот вы не поймете, да, пока я вас всех не расстреляю нахрен? Еще плюются. Как вот тебе 50-й калибр? Так вот тебе. Все, отвалите. Я уже насканился. Так, нам туда. Погнали. Что там Андреа-то не отстает, надеюсь? Тростник морозный сканем. Те там что-то устроили между собойчик. Завершили. А что еще у меня есть из оружия? Здесь снайперка есть, вот это, блин, патронов вообще везде мало. На 9-м. Ага, 2 патрона на миниган, ну это вообще жестко. Давай вот этот ствол. Здрасте. Так, ну все, у них тут началась дружба. Сваливаем. Не знаю, как долго вообще идти и как далеко. Но я иду вот, где начинает сканер глючить. Надеюсь, это правильно. Природа. Просто
пока иду в том направлении, не супер точно, конечно. И где? Он вообще перестал лагать. А, во. Вон там какой-то здоровый кристалл есть. Давай туда и пойдем. Вот отметка. Все, идем на источник. А эти падения отстают, да? Как же вы бесите? Они ж такие быстрые, от них не убежать даже. Ну, что, я не могу залезть? Давай. Ну, ё-моё. Непреодолимое препятствие. Серьезно? Давай. Скорее всего, вот он здесь и есть, этот артефакт. Тут прям такая аномалия. Там эти скорпионы. Храм это. Это то, что мы искали? Да, у меня тоже нет слов вообще. Дар речи потерял. Но выглядит красиво. Ну, опять же, как бы, ничего нового. Надо найти вход. Ой, нет, не хочу. А, можно даже вот так, если ты не перегружен, можно тпхаться. Вот это круто. А то я вечно перегружен. Короче, ясно, надо вообще себе переставать перегружать. Иначе это вот прям очень много времени теряешь. Вот тут стрелочки есть. Да. Право. Так, ну этого давай завалим, наверное. Сначала тут просканем, а то он не отстанет, наверное. Фу, какой ты стрёмный, ты, ё-моё. Так, давай-ка. Иди. Чё ты встал? Сейчас он что-нибудь бросит в меня. Ну ладно, не атакует, идем мимо. Вроде он за нами не побежал. Сюда, что ли? Не могу найти вход. Да. Давай просто повыше того заберемся. Вот тут. Во. А здесь уже у них физика отсутствует тоже. Так. Какой-то прокачанный. Где сраный вход? Стрелочки тут вообще никуда не указывают, да? Где-то вот там.
Стрелочек-то нет. Ладно. Давай еще побродим. О, нашел. Моя женщина. А, тут еще и вообще невесомость. Эти кольца, они движутся. Кажется, они реагируют на нас. И? Что надо делать? Тут какие-то вон... облака непонятные. Надо успеть собрать, типа. Чё? Чё? И вообще капец ускорилась сфера эта. Какой-то знак. Для выбора своей силы. А, ну да, мне же тут типа силу. Так, сила. Силы. Вот у меня есть антигравитационное поле. Создайте локализованное поле интенсивной низкой гравитации и познайте истинную силу планеты. Вау. А, я могу типа вот так вот выбирать, да? Давай. Так. А, мне надо еще... А, вон оно что. Короче, придется жертвовать каким-то оружием. Давай револьвер уберу пока на троечку. Ну-ка, стой-ка. А ну-ка, иди-ка сюда. На взлет. Походу он вообще охренел. А где тут у меня, когда оно типа накопится снова? Так, идем тогда к кораблику. Да, перемещаемся. Ну, прикольно, прикольно. Снег пошел такой. Пустой. Так, мы на орбите.
someone jump in and leave without even saying hi. We're with, list, but our grab drive is old, like... Так. Что такое лист? The League of Independent Settlers. Лига They независимых helped us choose a new поселенцев. home, outfitted us, and gave us some good advice. But, Ну а если у меня это оборудование-то вообще, что им надо там? we're just 2 jumps away from starting a new life. We have a workbench here, but we need just then we should be able to jury rig. We'll pay loads more than the iron's actually worth. It's just dead. No power readouts. The diagnostic log only says it. I think some of the warnings are in Cyrillic. Блин, у меня нет, да, вас. If you can find or buy some iron, it's not like we're going anywhere. Thank you. Да, удачи вам. У меня нет. Если был бы, дал, конечно. Так. Новая Атлантида. На Джеймисон. Так, да. Ложу давай сразу. The city certainly projects a powerful image for the United Colonies, eh? Find comfort in the idea that the odds of something killing us here are at an all-time low. Crix's bones. Look at you. If you don't mind, I'm gonna start doing some scans. Like, right now. We were right about the anomaly, weren't we? Tip our ears on the tale. Это было здание как храм. Силы. What in the blackest sea are you going on about? What did it do to you? Vladimir, look at these readings. Cardiovascular and neurological levels aren't in the normal range. I think we're going to need a little demonstration. Mind putting the paces to it? Че, вам продемонстрировать, что ли? Вот смотрите. Прикол сейчас будет вам. Everyone saw that, right? Like a literal gift from the heavens. А чё вы не And улетели-то? also the most practical consequence of our little venture thus far. Got no old shipwise for this one. Going to just call weird, weird. Я буду использовать это везде. Да, да, да. Well, I suppose we can't stop you. But I'm joining the Deny Everything to the Public Club for a while. There are several reasons to restrain yourself. Keeping it quiet is but one, and perhaps not the most important. Can we find more of them? Already picked one up from the scans. Matches another one of the artifacts we found. In theory, there might be one temple for each. But sifting through all the signs to identify a match is tricky. Impossible if we don't have the right artifact to compare. And even then, it takes time. Так. It's a strong theory. Couldn't find that planetary anomaly without the data from the artifact. We'll need one to find the other. Not all at once. You'll need to take the home voyage after you've found each one. Should hopefully have more potentials for you then. Don't think it's just Fortune's laugh that this temple responded to you. The artifacts, the visions, this power you've gotten, all seems to be the same song somehow. Plenty to think about. Anyway, catch a smile out there. I'll work on finding planet anomalies that match the other artifacts we have.
If you have a moment, I have О, something нифига I'd мне like тут to накинули. discuss. 13 тысяч. Just so you know, your mother. Так, дайте-ка пройти. Че, вам не понравилось? Что смотрите, что могу, ребят? Короче, им пофигу на мою магию. На них она не действует. I must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. But I was wrong. I want you for a little soiree I'm planning. It's about an artifact, and our goal is simple. We're going to purchase it. Our seller is a freelance operative in the city of Neon, which means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. And I think you'd be perfect. Я в деле. That settles it then. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. As long as the drinking comes after the negotiation, or whatever this is going to entail. It'll be easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. Just let me know when you're ready to set off. Да погнали. To the Volai star system, then. I admit I'm a little excited. Так, чё, надо будет выкупить, да? Your mom dropped by. We had a nice chat. She left this note for you. Напоследочек вам сейчас я тут еще один прикол сделаю, вот такой вот. Пофигу им вообще. Они вне гравитации. А я могу сразу же на фронтир тпхнуться? Обязательно бежать. Ну ладно. Пройду. Блин, походу туда надо было. Интересно, там та женщина со шваброй еще стоит? Не-а. Все свалило. What is it? Не знаю, сейчас походу какая-то новая планета будет. Атмосферненько. Добрый. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? Может, давай Can I help you вот with? это вот Эмма с нами ходит из какого-то прошлого задания. Давай спросим, что это за задание. A farmer asked us for help. She says that someone's trying to take her land. We're gonna pay her a visit and find out exactly what's going on. Кто-то у нее, короче, пытается отобрать землю, какой-то фермер. Ай, See you. до встречи. Ну давай, наверное, попробуем. Так. Деятельности, что ли?
Офигеть, это задание себе набрал. Или это выполнено уже? Ну-ка, фракция. Ладно, давай пока на основное. В неон. Неон. Походу, это то самое место киберпанковское. Само название говорит за себя. Неон. Always a pleasure, Captain. Я просто видел на скриншотах там какая-то планета вся, киберпанк а-ля. Ну, может, и не вся планета, не знаю. Так, что, взлетаем? Да пускай пока она с нами полетает. Никуда не денется. Тем более вдвоем веселее. Втроем точнее. Stay in orbit or jump. Your call. Так. Что там? Куда надо? Надо бы, кстати, запомнить, если это та самая планета. И где? Волли. Прыгаем. Navigational feedback checks out. Place. Please maintain your current course while we scan your ship. Что, сканите? Но. Чуть долго они сканят. Или зависло. Путешествие в неон. Что вот за планета-то? Фауна умеренная, температура тоже, тип скалистый. Магнитосфера неизвестна. Атмосфера высокая О2. Посадка не разрешена. Не, ну круто, конечно. А чё скан завис-то, ё-моё? Тут награда за меня. Я что-то тут кому-то дорогу перешел. А я уже вроде дружно там все делал, не? Серьезно? Придется что, в тюрьме отсидеть, что ли? Блин, не разрешена. Что за фигня? Или это забаговалось все? Давай вот сюда сначала. Туда-сюда сейчас полетаем, может заработаем. Какой-то корабль еще он. Тихо, не врежься. Thanks for answering. So, a little context. My partner and I are celebrating. We met over a hail, just like this one. I was in need of ship parts, and my husband, saint that he is, offered to help. And to commemorate the event, we're inviting random passers-by on board. Ну, погнали. See you soon. Так, тихо. Ай-яй-яй. Назад, назад, назад. Стыкуемся. Походу, здесь сейчас меня и повяжет. Так, ну давай пойдем, что тут у нас. Здрасте. А есть кто тут вообще? Нам тут... Подожди, куда нам? Ну это типа по заданию. Еще выше, что ли? Ладно, давай по лестнице. Культурно поднимемся. На вечериночку. Здрасте. My partner calls me deliberate. Is that a compliment or an insult? Here's your ship parts, as promised. Do we have enough supplies to get back home? А зачем они мне вообще? Nope. We are gonna die out here in the void. I'm being serious.
Короче, ладно, мужики. Удачи вам. Я пошел обратно. Че у вас тут, что-нибудь стырить-то можно? Хотя один фиг сейчас, если стырю. Ладно, сваливаю отсюда. Мужики странные. Не хочу я с ними дружить. Так, пустите меня. Вдвоем они там летают как-то подозрительно. Undocking complete, Captain. А, они еще и улетели вдобавок, да? Ё-моё. 1300 придется вам платить. А что такое-то? Я что там, взорвал чей-то корабль? Ну ладно. Ай-яй-яй. Сейчас все стырит у меня. Обшарит весь мой корабль. Всю контрабанду, все нахрен сейчас заберу. За решеткой? Что я не так сделал? Да чё? А куда? Почему? Там же 1300, уже 5500. Что, с ума сошли, что ли? Нет, я вот так вот. Что-то они вообще на ровном месте тут бабки стригут. Ну и чё? Ну. Можно выйти-то вообще с этой камеры? Frank Rennick's all in a twist because his robot got vandalized. Вот козлы. Нет, я хочу более Блин. Я не так себе представлял. Там же, наверное, какая-то красивая кат-сцена должна быть. Ну да, это типа вот эта самая планета киберпанковская. Здрасте. Не усложняйте мне работу. Так, вот тут есть лифт. Я хочу по новой прилететь и посмотреть, как это все выглядит. Тут по-любому есть космодром. Вестибюль. Ни хрена тут сколько. Нифига, нифига. Ну давай, люкс какой-то тут запрещенный. Или мне нельзя? А как? Запрещено. И чё, и как? Почему запрещено-то, ё-моё? If you have the time, I wish to speak to you. Ah, hello. We have not yet had a moment to talk about what happened to you at that place. Temple? I am not sure what to call it. In all my time amongst the stars, I have never heard of such a thing. What do you think that place was? Nor I suspect anyone else who has ever lived. Is that presuming too much? Certainly it is too soon to speculate about who built it, but how can we not? After what you experienced, do you have any insights? You sound just like Sarah. I see why she invited you to join Constellation. You are right, of course. We will learn in time. I am sorry. After what you have been through, I should be asking about you. Are you all right? Have you felt any side effects?
целом нормально, что только могу гравитацию отключать. A cynical person might suggest Остальное that in нормально. itself could be a side effect. But for now, we will just assume you have been very fortunate. The artifacts that temple this new ability you have acquired, clearly they are all connected. This is all so much bigger than we realized. You are right. Now we have even greater reason to press forward, to learn more about what is at work here. Так. Hey, no funny stuff with that boost pack. Got enough flight traffic as it is. С каким еще ускорителем? А, или то, что я могу гравитацию вырубать. Подожди, стой, а почему мне нельзя туда? Запрещено. Что за фигня? Может, надо по новой вернуться что-то? Что-то случилось, может? Забаговалось? Так. Арестовывать не будете? Ага. Что тут у вас можно Welcome купить? to Slayton Aerospace. Ага. I'm afraid we aren't taking appointments right now. Hoping to get a meeting? I've been waiting all day. It's ridiculous. Что, зайти-то можно? Ой-ой-ой, ясно, я понял. Не, проблем нет, сорян. Что они недовольны. Я, пожалуй, пока свалю отсюда. Вестибюль. Я хочу снова, я вылететь хочу и снова залететь в эту планету, потому что что-то, походу, как-то я тут залетел не так, как надо. Вопрос только как? Где мой корабль? Или они его тоже отжали? Фига тут NPC сколько. Короче, уже можно, в принципе, Phantom Liberty не играть. Вот тебе уже Phantom Liberty. Причем так нормально. О, это типа... Стой. Что за музычка тут заиграла такая? А, или я на месте? Нет. Неоновое ядро. Аванпост, блин. Что тут, куда? Как мне попасть на мой корабль? Недоступно. О, нифига тут какие роботы. Стикс. I'm sorry, your inquiry is invalid. Neon for paint and home decor. Please visit the... А я Васка тоже так хочу разукрасить. Что тут у тебя купить-то можно вообще? Держите. Ага, это ужасное отношение. Я придумаю, приход в ваш магазин был ошибкой. Maybe. That's up to you. If you don't like it, talk to Styx. He runs our, отдел жалоб. That's more like it. You know, I'm sick and tired of people coming in here and treating Styx like he's some kind of sideshow exhibit.
I mean, look at that graffiti they sprayed onto his chassis. If I could find the asshole who did that, I'd make him pay for the paint removal. I've got more than you can handle. Давай посмотрим, что тут у тебя есть. Есть такое. Тоже есть. Какие-то новые пушки у него. Понятно. А продать? Честно, тот револьвер такой себе. Ладно. Sticks, how's this month looking? Это куда идет? Что еще за подполье тут? А, как раз это... А, это улица наоборот. А вон и кораблик мой. Наверное. А, вот он. Хочу туда зайти. Вылететь. А, вот тут надо было вообще к кому подойти-то, ё-моё. Вот оно, это место. Вот. Давай-ка я вылечу на всякий случай. Хотя, в принципе, вроде все нормализовалось. И да, выглядит красиво. Smell that? Construction, incense, industrial chemicals of every kind. But they still can't get rid of the odor of chasm bass. Chasm bass? A native species of fish. I often wonder what would have happened if they'd never found out about the psychotropic effects. I mean, on paper, a rich protein source is far more practical value than a recreational drug. But theory loses out once again to practice. Люди ловят кайф от рыбы. Something to do with chasm bass's natural oils, apparently. If you're curious, Если наркотик. Понятно. Ладно, начнем. We need to stop by the Stroud-Ekman offices. There are certain authorization procedures when large funds are being transferred, even for something like this. Что, погнали? А, ты с нами не пойдешь, да? Welcome to Neon. А что, стырить-то можно воздух? Подожди. Вот какой-то магазинчик с кораблями, да? Здрасте. Техник. Что, есть что-то починить? А, уже. Давай посмотрим, что у него на продаже есть. Какие кораблики? Ответчик. Сокол. Endeavor. О, он такой прям заряженный, смотрю, весь. Класса А. Боевой конь. Почем он? 132 тысячи. Взять, что ли? Пока не вкачал навык, может на нем полетать? А давай. Вроде реактор класса А. У меня пока на Б даже навыка нет, тем более уж и АС. А давай возьмем. Просто я уже себе купил вот такой крутой щитоносец, а он класса Б. И я не могу на нем пока летать.
А вот на этом давай. Вроде неплохой. Выглядит тем более почти так же. Так. А как мне... А, это все, он уже и так основной. Ну, все отлично. Найс. Так, наконец-то я все-таки купил. Вон он. Да? Это он? Да, боевой конь. The effort to make this place livable is astounding. No end what can be accomplished when there are credits to be made. Графончик. Именно вот в этом месте. Security cares far more about what you take with you when you leave Neon than what you bring into it. Вау. Здрасте. На меня не нападайте. Что случилось-то у вас? Мужика на колени поставили. Так. А вот теперь он туда. Поговорить с Шепардом в тюрьме. Класс. Tapping the Nostos has run into some trouble. Word to the wise. You don't want to listen to that. Как пройти-то здесь? Move along. Теперь работает. Walter is very proud of his business. And he should be. His ships are very high quality. It's all right. I just need to have a short chat with my counterpart. Is she in today? Yes. Allow me to bust you in, sir. Walter. Issa. Shall we continue from last time? The luxury cruise line market is completely outside of our core competencies. Investing into it? Давай, кстати, да, сниму скафандр. Is a mistake. No, I'm here about... Wait a minute, a mistake. Our ship designers are the best in the settled systems. They design personal craft and military ships, Walter. Large-scale accommodations and hospitality is a completely different beast. Oh, I'm so sorry. Here I am arguing with my partner. And you're just standing right here. Issa Eklund, the hyphenated Eklund in our glorious company's branding. Oh, aren't you lovely? Walter, wherever did you meet your new friend? I'm jealous. A colleague from Constellation. Ah, yes, the daring explorers my partner is so infatuated with. You should hear him reciting that speech. There's no need to go into that. Oh, my heart skips a beat when he does it. Really, it does. Such passion. If he talked to the board that way, I wouldn't need to placate them so much. Yes? Why are you here, Walter? The board meeting isn't for a while. Our vacations aren't coming up either. It's the discretionary fund, Issa. I need all of it. Ugh. This wouldn't have anything to do with that meeting you've set up at the Astro Lounge, would it? I never said that. Did you have an agent hack into my files again? Only after you had one hack into mine. Tell me, can mutual distrust lead to a point where it's actually the same as mutual trust? Oh, don't mind the two of us. Challenging each other intellectually is a cornerstone of our relationship. Now, I must point out the obvious. The Astro Lounge. Huh? It's a remarkably insecure location. That was the point. Neutral territory in the open. With no leverage. Oh, you must let me help. It's been too long. I have this all taken care of.
some investigation into the seller, what's motivating them. Then, some preliminary casing of the astral lounge for security flaws. Give you the advantage if things go wrong. Bribe a few bouncers, alter the codes on the doors. Yes, exactly. I hate being selfish, but I would like some time with my husband. We need to go through the fund authorizations anyway. James Newell is the broker who knows our seller. He'll be able to help you find out more about them. And it shouldn't be hard to find the Astral Lounge. Here, let me at least give you some operation funds since I won't be joining you. Meet me back here. I'm going to be present for the negotiation. I'm not leaving you to the Neon Sharks, I promise. А я что, перегружен, что ли? Ё-моё. Зачем? Ясно? Ну ладно. Так, что, погнали тогда? Вестибюль. Be careful if you run. I said this twice. Get the hell away from me. Сейчас как раз, может, что-нибудь ему и продам. Welcome to Newell's. If you're looking for any specific goods, Rosa and I guarantee we'll beat Sieghart's lousy selection every time. Oh, I don't have a problem with his place. My problem is Siegert himself. That man has absolutely no respect for the business community on Neon. He skips merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off Neon's security to keep his place safe. Yeah, sure, if all you care about is yourself. Every payment Siegert makes validates Neon Security's corruption. He's setting a bad precedent that many merchants are forced to follow. Anyway, sorry. I know I can get a little intense about these things. If you'll forgive the outburst and have a look around, I'm sure you'll find something you might want to buy. Of course! I have a huge inventory to choose from. Не, я пришел продавать. Так, что тут у тебя можно скинуть-то? Вроде стволы я нового не находил. Разгрузиться надо. Давай, все продам. Всего лишь килограмм, правда, в запасе, ну ладно. Oh. I'm a businessman. You help me with this, and I have no problem compensating you for your time. Just be careful when you're dealing with Siegert. He can be surprisingly unreasonable when he's cornered.
arrived in Neon almost, 20 years ago? I had gotten a job at Xenofresh through a friend and started working on the loading docks. After a few years, they moved me up to Kazanbass processing, and that's where I met Rosa for the first time. She was my supervisor, but we hit it off right away. It wasn't long before we decided to quit Xenofresh, get married, and start our own business. We've been in love ever since. Maybe I did, maybe I didn't. Information isn't usually free. I don't have time for this. I connect a lot of people. I guess maybe I can add this to his tab. Okay. I don't know much, but I did have one of my freelancers tail the seller back to his place. Sleep Crate 1. Let me write down the unit for you. Now, James, I don't want you to get upset. Так. But administration... Обратно. Надо еще изучить всю эту локацию, что куда ведет. Если Новую Атлантиду я уже, в принципе-то, изучил. Знаю, что куда. Здесь вообще нифига не знаю. Ага, вон ну что. Давай. Да блин. Серьезно. По-вашему, новичок? Чё ничего не сходится-то? Так, ну это вот Саша Лось. Succeed at that before we are discovered.
Короче, речь об артефакте. If I have to eat fish for dinner. I'm telling you, it's a car. I'm not in the mood. Ой-ой-ой. Take it easy. So, what'll it be today? Now, you're new here, aren't you? Name's Boone Morgan, your new best friend on Neon. If you're here for a drink or listen to the music, I've got you covered. But if you're here for something a little more exciting, we have plenty of Aurora for sale. Это вот эта рыба, да? Oh, we have plenty of that. But why not try something different? New planet, new city, new experiences. It's what life's all about. Here, take a look at the menu. Now, I'm not going to lie. The Aurora is a bit expensive, but let's face it. Can you really put a price on pleasure? The Astro Lounge is one of the safest places in all of Neon. Security is hand-picked from the finest officers in the city. Private meetings are usually held in the floor above. Just use the elevators. Come back soon. Все равно к нему, да? We have plenty of Aurora on hand for your enjoyment. Excellent choice. The Sky Suite offers luxury and sophistication you won't find anywhere else in the settled systems. And since you'll be living in the same tower as the Astral Lounge, all of its pleasures and pageantry are only an elevator away. Сколько? 23,5 тысячи. Пентхаус. Че, взять, что ли? А давай. While your enthusiasm for the property is appreciated, you seem to be short on the credits required to purchase it. Oh, Ben and I are good friends. He personally gave me the job here at the Astral Lounge. Oh, he's a good man. Cares a lot about the citizens of Neon, making sure they're all employed and well taken care of. A real humanitarian. Pretty amazing, isn't it? That's Borealis, only 19 years old, and yet she produces some of the most heart-pounding, trippiest electronic music you've ever heard. I don't know where she gets her inspiration, but I'm betting all that free Aurora she gets has something to do with it. That depends on if you're hungry or thirsty. Of course, of course. Чё, все что ли? Hope to see you again. Welcome to the Astral Lounge. Got plenty here to choose from. Придется взять, да, все-таки эту фигню? Ну, давай. Мощный галлюциноген, вызывающий привыкание. Легален только в городе Неон. Ну, купил я. Enjoy the lounge. А чё надо-то ему еще от меня? Спросите о безопасности, ты, блин. Feel like getting zoned? I got what you need.
the Astral Lounge is one of the safest... That I would say you'd be interested in the Astral Lounge VIP package. For a reasonable fee, our security can be your security. We do strive for setting the most reasonable rate. Ну, хотя 4000 немного, ну давай попробуем что-нибудь. Huh. You work for Stroud Eklund? Perhaps something could be arranged. Glad you understand the position I'm in here. I'm still willing to talk. Well, I think we can certainly offer a discount for you. Давай. If you were still interested. Скидочку. О, а вот за косарик вообще нормально. Let me just apply that discount we discussed, and done. We do hope your meeting goes to your satisfaction. Все. А, вон он что. Enjoy the lounge. Так. Короче, я тут купил еще какой-то пентхаус, вообще хз где это. Ну, короче, я купил, если что. Надо будет потом разобраться. Или вот мне сейчас... А, это вон VIP балкон, вот этот. Ну-ка, чекаем. Как туда попасть, ё-моё? Здесь, что ли? Или в обход? Так, пропустишь? Security's got his eyes on Saburo Okadigbo. That guy's trouble. Seems like the Crimson Fleet is everywhere these days. It's spreading like a virus through the seven systems. Неона тут не отнимать. Так. Окей, ну давай еще разочек. Ломанем систему. Ой. Бун Морган. I never had the patience for computer systems. Да взлом, в принципе, тут не такой сложный. Вопрос только в количестве отмычек. Исчезающие люди, вон, смотрите. Оп. Технологии. Будущее. Надо будет выкинуть ту наркоту. Нафиг она не нужна мне. А то повяжет. How are the preparations coming? Good. Let's be on our way then. Goodbye, my dear. See you at the next board meeting? Oh, I'll be keeping an eye on this little operation. Just in case. Good luck, all of you. Так, идем. Кстати, да, русификатор еще обновился. Там что-то, по-моему, 4.7 версия. Сколько-то там тысяч правок внесено. All right, we're here. Now, I don't know what the cellar looks like,
but they'll have a security briefcase with them, larger than normal, big enough to hold the artifact. Ищем чувака с кейсом. We should split up. The code phrase to identify yourself as the buyer Рамзи и is Треверс. Ramsey and Travers. Are they? Code phrases? Under different circumstances, Walter, I think you might have made an adequate smuggler. Remember, Ramsey and Travers. We'll meet back near the elevator. Окей. Вот, может он? Ну-ка. А чё все сразу же с сумками начали ходить тут? Чё за прикол? Вы все в клуб вот с такими сумками ходите? Вот с такими вот. Еще кто-то. Во, ну-ка стой. И все стали сразу же с этими, с дипломатами со всякими ходить тут. Еще кто-то зашел. Да, да, да. Блин, я не могу смотреть на эту сцену, фу. Так, вот это вот что-то подозрительная личность, пустите меня. Да тут все подозрительные, лупоглазые, капец. На лицо, вот, блин, посмотришь, напугаешься. Вон еще кто-то идет. Может, на входе сразу стоять? Take it easy. Hi, having fun? Ну и стрёмное место, конечно. Так, вон еще кто-то зашел. Дай-ка я с ней поговорю. Вон какой-то мужичок с подозрительной шляпой. Ну и где он? Или я что-то не так делаю? Еще кто-то зашел. Что-то я не так, походу, делаю. Вообще он уже пьяный хламин. That's what you said 2 drinks ago. Maybe you should slow down. This is awesome! Probably Да. Зашел в женский туалет, походу. Или он тут общий? Что еще хуже? Он тут ходит.
что-то я, походу, не так делаю. Найти продавца. Вроде ко всем подошел уже. Почему-то со всеми даже диалог завести нельзя. Начать. Мне надо реально шмальнуть. Так, что случилось? По мне охрана начала шмалять, да? По мне или по кому? Я не пойму, что-то. А, по мне, да? По мне все. Не, давай загрузимся. Что-то не то. Я просто что-то не врубаюсь. Как там найти этого человека-то с этим рюкзаком? Или с портфелем? Сумкой. We should split up. Code phrases? Remember. Сейчас скипну все это. Погнали снова. Вот у мужика глаза закрыты. В принципе, он уже на этом подозрительный. Или может это не в той толпе надо искать даже вовсе. Давай тут просто ко всяким отдыхающим подойду. Ты что ли, ну-ка? Вот ты где, засранец. Тебя не заметил. Согласен. Oh, really? I heard you all have a meeting in a few minutes, don't you? In one of those fancy VIP lounges? Speaking of which, I gotta get going myself. Excuse me. Нашел я тебя. Just saw our seller walk by. Good job. Ты должен мне все деньги. Когда все закончится. Let me go over the ground rules. He'll ask for twice what we agreed on. That's normal. He'll probably try to walk out. That's normal too. Don't worry about the amount we actually settle on. The Stroud-Eklund Discretionary Fund is just a chip to you and me. Our goal is to get him to accept that chip in exchange for the artifact. Anything goes as long as it's in our hands, and we're not dead. How does that sound? Ну давай по-хорошему. This'll be fun. I find matching wits with the neon underworld to always be invigorating. Идем в лифт. Уолтер, тебя ждать не буду, давай. Stay out of trouble or we'll have a problem. So you're Stroud. You look different in person. Our public relations always insists on doing some touch-ups for the official photos. Embarrassing, really. Your security here going to stand or sit for this little meeting, making me nervous. So polite.
Almost makes me forget what planet I'm on. Давай, ладно. Am I to assume that briefcase has our item of Буду interest? светить на тебя вот так вот. Here it is. Well, look at that. One of a kind. And I know you want it. I have the amount we agreed on. Things have changed. I want double. Now how am I supposed to do that? I don't know, but your security here seems to have some fancy gear. Why don't they chip in? Двойную порцию люлей ты не хочешь? Как бы достану сейчас миниганчик. С 2 патронами, правда. Oh, really? And how do you know that? Who talked? Does it matter? We know you're in a fix, and we're still willing to buy. For the agreed upon amount. I got people after me, okay? I can't just settle on what we agreed on. I need more so I can disappear. That's not our problem. We came here expecting one amount. Now you want another. You telling me Walter Stroud ain't got the cash? I'll walk out of this booth right now. I'm not hearing here's the money. I'm on a tight timetable. And we would have wrapped up already if you hadn't gotten greedy. Our original offer stands. Now what's it going to be? Fine. This thing is all yours. Видишь что? Двойную порцию. Вот это вот видел? Давай, давай, беги, беги, беги. Может, догнать ему еще? Stop right there. You're in possession of Slayton Aerospace property. Ah. Slayton must have been the original owner. We don't need to do this. All's fair on Neon. Am I right? Hand over Mr. Slayton's property. Now. It's my employer's property. That's all I need to know. You gonna make me shoot you? Да, конечно, застрелить. Кто еще кого застрелит? I'm listening. Nobody wants that. I'm trying to be reasonable here. Yeah, I hope so. Huh. All right. But Nicholas Slayton isn't a man you want after you. Good luck with that. Sending on men. Просто сделаем вид, что мы не видели друг друга. И разойдемся на этом. Артефакт у нас. Это радует. Something's gone wrong, hasn't it? Slayton has put a bounty on your heads. He squeezed a few palms. Your ship's been impounded at the spaceport. Да ё-моё. There goes our way out. Yes, I'm fully aware this has not gone according to plan. Slayton Aerospace has offices here in the trade tower. If Nicholas is moving this quickly, he must be there or close by. Let's head to their lobby, shall we? See if we can make an appointment. Только-только корабль купил, новый уже конфисковали. Да дайте пройти, что ли, ё-моё. Welcome to Slayton Aerospace. Can I help you? I'm afraid Mr. Slayton is a very busy man.
Да. Maybe I could squeeze you in. Let me see. You don't know what you're talking about. Ah, there does seem to be a hole in his schedule. Oh, I think we can make an exception in your case. Mr. Slayton will see you. Just use the elevator. Отлично. Так, спокойно, мужики. Yeah? Wait. This clearly isn't the executive level. He's on to us. Walter. Taking what's mine, then breaking into my office. A bold move, but one easily countered. Oh, we're trapped. Hello, Walter, dear, are you there? Issa? Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in. All right, we've got her out. Once the door's open, just follow her instructions, okay? Нет, я теперь человек-лифт. Что? For the moment, Slayton will be scrambling his own security teams once he gets wind that we're no longer at his mercy. Our time is limited. Давай, ладно, следуем. I'm aware of the irony of me continuing to say it'll be easy. But it'll be easy. Doors will open in 3, 2, 1. Slayton's guards and employees are all over. Be careful. Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the elevator you came in on. Справа. А, вижу. Погнали. Фига себе вентиляция. You came in on. Jump right across the top of it and keep going to the end. Понял. Идем. Drop down and follow the conduit all the way to the end, past the fork. Мимо развилки. А что там у нас дальше-то будет? О, отмычка берем. Так. Сюда что ли? Понял. Куда теперь? Там что-то заварушка началась. Прыгаем. One of the doors leads you right into the open. I'm unlocking a safe route. Opening the door on your Справа? right. Go now. Head left, but don't go through the door at the end yet. There's a robot stalking the hall. Security is on full alert. No point slipping through unnoticed now. You'll have to fight Да your way блин. to the exit. Не, я хочу пасты, Алсу. Хочу по красоте пройти. Давай по новой тогда. Wait. This clearly isn't the executive level. He's on to us. Walter. Taking what's mine, then breaking into my office. Get whatever you need for the trip to Montera Luna. I'll talk to you later. One easily counted. Oh, we're trapped. Hello, Walter, dear, are you there? Issa? Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in. All right, we've got her out. Once the door's opened, I'm aware of the irony of me. Doors will open in 3, 2, 1. Идем. Slayton's guards and employees are all over. Be careful. Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the elevator you came in on. That's the elevator you came in on. Jump right across the top of it and keep going to the end. До конца. Drop down and follow the conduit all the way to the end, past the fork.
above you. Just climb up. The room below you is clear. Drop down. Stop. One of the doors leads you right into the open. I'm unlocking a safe route. Opening the door on your right. Go now. Head left. But don't go through the door at the end yet. There's a robot stalking the hall. Так, что, мне подождать маленько давай, наверное? Все, валим, короче. По стелсу не получится. Да блин, а ну как я так протупил-то, ё-моё. Снова. Давай по новой тут. Wait. This clearly isn't the executive level. He's on to us. Walter, taking what's mine and then breaking into my office. A bold move, but one easily countered. Oh, we're trapped. Hello, Walter, dear, are you there? Issa? Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in. All right. We've got her out. Once the door's open, just follow her instructions, okay? Да, давай. I'm aware of... 3, 2, 1. Slayton's guards and employees are all over. Be careful. Okay. You'll want to use the fence system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the elevator you came in on. That's the elevator you came in on. Jump right across the top of it and keep going to the end. Drop down and follow the conduit all the way to the end, past the fork. There's a vent above you. Just climb up. The room below you is clear. Drop down. Stop. One of the doors leads you right into the open. I'm unlocking a safe route. Opening the door on your right. Go now. Head left, but don't go through the door at the end yet. There's a robot stalking the hall. Никак мне пройти, чтобы без палева. Keep going all the way to the end. О. This is a private office. Может, там дальше вентиляция какая есть? Ну, давай уже, свали отсюда. Здесь обычные все, да? Вояк же нет. Hey, you're not supposed to be here. А вот я и исчез. Ой. Давай-ка вот так не делай. Security is on full alert. Все, валим. No point slipping through unnoticed now. Подожди, а это мне точно так надо сделать?
Это точно взломом решается? Ума. How quickly can you get that done? Что здесь произошло вообще? There's the door. It should take you outside. Outside? You expect us to climb up the trade tower? There's a series of catwalks that lead directly up one floor to the executive level. Well, I guess after you. Hold on. Trying to shut down that robot remotely. А вон лестница. Валим. Nobody's gonna miss you. I can't see. Где подъем? Always worth checking. You never know what you might find in your pockets. Надеюсь, здесь они преследовать не You're будут. coming in just behind the executive elevators. I'll call the one on the far end, and you can walk right over the top. You know, it's moments like this that really makes Neon the best place to do business. You steal what's mine. I trap you in the city. You infiltrate my office. I lock it down. Where else can you match wits for the highest stakes but here? Aren't you? In the back of your mind, through the tunnel vision of adrenaline, there's a part of you that belongs here. It happens to all of us. You have what's mine. I, indirectly, have what's yours. We are at a stalemate. Although I do count a few more guns on my side. You do make a bold point, but that doesn't resolve our current dilemma. Perhaps I can help. We're both people of business, Nicholas.
In the same industry, no less. Yes, I'm beginning to see the opportunity. There is, however, one final detail to disclose. Mr. Musgrove, my former employee, and the thief responsible for our serendipitous meeting, was caught prior to your arrival. I think it would cement our new partnership if you were to decide on his sentence yourselves. If you wish, you will have the opportunity to tell him yourself, shortly. It seems reasonable that a thief face some form of punishment, does it not? My security brought Musgrove to my office. I'm sure seeing you again will be a fine conclusion to your previous business. We have an opportunity to spare a man's life. I know he probably wouldn't do the same for us. Did you need something? That shouldn't matter. Until next time. Думал, что-нибудь скажет. Опа. Здрасте, здрасте. А что это ты тут делаешь? Oh no. You. Slayton really does have a sick sense of humor. Деньги. Slayton took it all. Probably in one of his secure accounts somewhere. I'll settle up with him later. Arbitration, lawyers, all that nonsense. 10 years working in aerospace engineering, and they laid me off. You're damn right I stole that thing. They tell you if you have talent and commitment, you can go far. But the truth is, it's all about who steals the most and gets away with it. Please, I was just trying to sell a product, okay? Isn't that why we're all here? Be lenient. We were taking advantage of his initiative, after all, even if we have found ourselves working with the man he stole from. Он в такой луже крови лежит, я даже не знаю. Хотя его можно тоже понять. Типа у Олли 10 лет отработал. Thank you. A rare moment of compassion for this city. Very well. I'll clear things up with the authorities. You're free to go. Let's talk more back at the ship. Полежишь туда, отдохнешь. Ковер, правда, такой беленький, заляпал кровищей. Все, так вот и оставим. О, подожди, ты что-то лежишь? think you may be trying to take a little too much on. Literally. Андреа явно не оценит. Так, чё это оружие достал? Ага, ладно. Ах ты, ё-моё. А чё это вообще за... Ну ладно, фиг с ним. Блин, а мне как выйти-то? Чё это такое вообще? А, этот ключ. Давай возьмем. Это отсюда? Опа. А, ясно, я понял. Нападет? Just leave, okay? Окей. Сейчас я только посмотрю, что у вас тут есть полезного. This is a private office. Просто кухня, короче. Столовка. Я понял, я взломал столовку. Hey, you're not supposed to be here.
Сейчас, подожди, я найду выход. Just leave, okay? А, ясно. Просто уходи. Я понял. Так. Кстати, надо было похилиться. Где выход, ё-моё? I heard there's shortages over at Reliant Medical. Not great. Doc Manning better get his act together before the place shuts down. Private sector. That's where the real money's at. Go for it. Космодром. А, все, надо запомнить, где отдельный лифт на космодром. Понятно. Корабль мне вернули, да? Ой! Да ё-моё! I guess you're smarter than you look. Чё, меня арестовали, да? Фак. Надо было выкинуть нафиг эту наркоту. I trust we have learned our lesson. Да, да. Ладно, не буду загружаться, пофиг. Там, в принципе, не так много они забрали. Word is the Borealis, you know, DJ. Well, she's moping around because she wants to. Keep it moving. Кстати, там какой-то скафандр, по-моему, нашел. Или там что-то другое нашел. О. Неплохой. Он будет потом посмотреть его. Красивенько. А, это типа дождь такой? О, красиво. Hello. Боевой конь. Ну-ка посмотрим, что там вообще. Побольше места-то хоть. Ну да, так. А
А это выход, да? А, стой, а люк куда идет? Тут еще какой-то грузовой отсек. Слушай, он здоровый так-то. Серег, здорово. Ты прям вовремя, когда я уже почти закругляться надумал. Так. Ну ладно. Нормальный кораблик. Большущий, большущий. Неплохое приобретение. Или ты давно уже здесь, Серег? О. Что, на взлет давай? А, сначала надо с ним поговорить. Думаю, да. Тоже победа. Мы получили артефакт, это главное, пофиг так. I agree. This life suits both of us, don't you think? Hopefully the effort required here was unique. Андрей, а ты где? Почему я с креслом разговаривал? Thank you for allowing me to tag along with Constellation's newest star. Yes, I used a pun. Forgive me. 10 тысяч накинул, патрончики. Нормально. Красиво. Сейчас, ну-ка, скриншотик. Не, я наслаждался замечательной работой серверов и озвучкой с Рапикси. А ты здесь не был, да? И как тебе вообще, как тебе, Апекс? Что скажешь? Понравилось? Как тебе новый режим? Ну, давай на взлет. Struts retracted. Let's get out of here. Achieving orbit now. Ого, ни хрена себе кораблик. А ты кто вообще? That's not any type of ship I recognize. Назовись. You say that now, but your kind is not ready for the artifacts. The starboard knows. Звезднорожденные. Чем тебе не драконы рожденные, а? That is a very broad statement applied to a very select few. I find it reductive and insulting. Tell us, please. What are the artifacts? What are they for? Did you make them? What gives you more right to them than humanity? Answering your questions is exactly what we cannot allow. Abandon your thirst for knowledge or drown in it. Да, я что-то не хочу я артефакт отдавать. Я там такую операцию провернул. We are growing impatient. Cease your attempts to stall for time. But you speak our language. We know everything about you. That is why your kind cannot have the artifact. The more you understand, the more damage you will do. How could just knowing what you are be dangerous?
Our distance from you is the whole point. We interfere now because we must. I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. If we spin up the grav drive now, we have a chance. Давай раскрутим. We'll get through this. Hold on. Так, мне надо срочно зарядить их. Во, найс. Валим. Или они сейчас за мной охотиться будут. Ауч! Как же больно! Щиты на максимум. Так, а мне надо что, типа, быстренько свалить отсюда? Хоть куда-нибудь, да? Ну, давай обратно на Джеймс. Так, прыжок. В бою. Что, придется все-таки их мочить, да? Ну, они сейчас меня взорвут. Фига у них кораблик какой мощный. Куда это вы? А, он невидимый еще может становиться, охренеть. Этот ивент не закроешь? Попадания не регистрируются. И лобби тоже, типа, там полоска, да? Да и забей нафиг. Agreed, we should not delay. Вот это, в этом ивенте что круто, так это карты только. То, что они ночные, их там 3. I may not quite enjoy New Atlantis, but this is much better. Starborn. How is Neon? Are you okay? Я звездно рожденный. Okay. I'll start transferring the data over now. Let me just bring it up on here. Куда свалила? Ну давай поставим сначала. Или стой, подожди, или еще с ним какие-то диалоги есть. Is that? Ладно, ставим. Сейчас посмотрим, как он соединится красиво. No United Colonies Admiral approved that starship design. They call themselves the Starborn. Demanded we hand over the artifact. Блин, не подпирай меня. Playing with their parents' things. What do people know? Any offshoot? Стой, подожди момент. Groups go by that name. Not in any corner of the settled systems I've seen. Maybe a distant human colony finally popping its head up. Another house for room. I very much doubt that. We ignoring the obvious here? A heretofore unknown group who just happens to know about the artifacts. I'm just gonna say it.
intelligent alien life or extra-dimensional beings. The original creators from the furthest fringes of space. Or beyond even that. Is the metaphor of avenging angels coming down to keep humanity from forbidden knowledge not apt here? So, we have a lot of theories, but nothing concrete. Except that they're after the artifacts, and they're willing to take them by force. No settled systems lab made these things, and I doubt one of them made that ship either. So, we got some weird extra-dimensional beings that coincidentally decide to build their spacefaring vessels exactly like we do. Not so sure about that. Noel, start analyzing all the data from the ship sensors. The gravitational wave they caused, scans of their weapons, shields, everything. We're in the dark. We need to learn anything about them we can, including some way to fight them if necessary. Until then, we stay the course. Collect the artifacts. It's even more important now that an intelligence we don't know or understand is looking for them. All we can do is be more cautious, but we are not stopping. This could end up being a race we don't want to lose. Vladimir, has the Eye picked up anything new? Some glints of shine in the dark. Ready to hand them out as soon as you please. All right. Good luck, everyone. And be careful out there. Ну и, наверное, на этом мы прервемся. А, подожди, стой. Еще что-то есть. Я же активировал. Any situation, but there are practical limits, no? Feel free to help yourself at the bar. I don't Может, drink, какой еще диалог? А, тут вон с Владимиром надо поговорить. Ну, да, на этом мы прервемся. Не забывайте ставить лайкосики. Продолжим уже, скорее всего, завтра. Сегодня вечером, наверное, уже второй стрим не буду делать.